Okay. I hope my voice is audible clearly, all of you. Was it clearly? Hello. Am I Yes, clear? ma'am. Okay. So, on previous semester, we have seen few topics of aptitude. Now we are going to continue the remaining topic. As I will show you the structure of aptitude. So this is about structure of aptitude. Okay. Last semester we have completed many topics. So in today's lecture we are going to start capability. Okay. And these aptitude questions are very important whenever you are going to face any competitive examination. Definitely in that competitive examination you will be face aptitude question. There is some weightage for aptitude question. You know that in the gate exam also. Whenever you are facing gate exam, in that gate exam also, just wait. Okay. In that gate exam also, out of 100 marks, 75 marks for your corresponding branch. जसे की branch तुमची CSC असेल, ENTC असेल, civil असेल, whatever your branch, that 75 marks related for your subject. Okay. And remaining marks, how many marks are remaining? Yes, 25. 25. Okay. So actually in the gate exam, the weightage for mathematics, engineering mathematics, and aptitude. Okay, so for these two questions, there is weightage here 13 mark and here 15 marks weightage in the gate examination.
Okay, and very soon, within after 1 year, or after 1 year, you will face gate exam. Okay, so gate exam is very important. And whenever you are going to face any competitive other competitive examination, also you will face aptitude questions in that competitive examination. So in the gate examination, the weightage of aptitude question is 15 marks. Okay, and engineering mathematics questions are 13 marks. Okay, so total is 28. Okay, and how many remaining marks? 72. Okay, so in this way, this is the weightage of engineering mathematics question and aptitude questions in the gate examination. Okay, so in this today's lecture, we will start probability. You already learned the basic concepts of probability. Okay, so before moving towards the definition of probability, let us see some basic concepts, basic definition related with this probability. Okay, so the definitions required for these topics are experiment, experiment. Okay, what is mean by experiment? An operation which can produce some well defined outcomes. ओके, एक असं आउटकम आहे, एक एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे, त्याच्यातनं काहीतरी तुम्हाला आउटकम्स मिळत आहे, त्याला आपण म्हणतो एक्सपेरिमेंट. ओके, एक वेल डिफाइंड आउटकम्स मिळतं तुम्हाला, त्याला आपण म्हणतो एक्सपेरिमेंट. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट? an operation an operation which can produce which can produce some well defined some well defined outcomes. Some well defined outcomes is called an experiment. Okay, एक असं ऑपरेशन आहे की बाबा ज्याच्यातनं काहीतरी वेल डिफाइंड आउटकम्स मिळतात तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर टॉसिंग कॉइन, ओके, देर विल बी आउटकम. ओके, आयदर हेड और टेल. ओके, म्हणजे जे काय आउटकम्स असतील तुम्ही डिफाईन करू शकता. ठीक आहे, सो दॅट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट. Random experiment. Okay, what is meant by random experiment? An experiment in which all possible outcomes put cannot be predicted in advance is called as random experiment. Okay, what is meant by random experiment? जे काय पॉसिबिलिटी आहे आउटकम्सची ती आपण काय करू शकतो, मेन्शन करू शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल, if you are tossing the coin, you know what is the possibility of outcome? Can you tell me what is the possibility of outcome if you are tossing the coin? Yes. Either head or tail. Yes, that means you can express all possible outcomes, but तुम्ही सांगू शकता का फिक्स की कॉइन टॉस केला की हेडच येईल? That or you can, if you are tossing the coin, there will be tail, there will be head. Can you tell me confidently? No. Okay, so what is meant by random experiment? Random experiment means an experiment in which all possible outcomes are known. जे सगळे पॉसिबल आउटकम्स माहित आहेत, पण तुम्ही त्याच्या आधी प्रेडिक्ट करू शकत नाही की आउटकम नेमका कोणता येईल. ओके, सो दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ random experiment. Okay, you can note down this definition with me. An experiment, an experiment in which
in which all possible outcomes all possible outcomes are known are known and the output exact output cannot be predicted. Okay, so that is the definition of random experiment इन ॲडव्हान्स. ओके, म्हणजे एक्सपेरिमेंटच्या आधी तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकत नाही की बाबा हे आउटकम येईल ते आउटकम येईल. ओके, यू कॅन्ट प्रेडिक्ट. ओके, सो दॅट such kind of experiment is called as random experiment. Okay, so these are the two some basic definition related with the probability. Okay, so which kind of experiments are random experiment? Can you tell me some examples of random experiment? Throwing a dice. Okay, again, one more example. What will be the example of random experiment? Throwing a dice. Very good. Rolling dice. Okay, next. Right now I explained. Tossing a coin. Tossing a coin. One more example. Yes, is anybody? Drawing a card from well-defined shuffled cards. Okay. एक कार्ड ड्रॉ करायचा. ओके, पॅक ऑफ वेल डिफाईन वेल शफल्ड कार्ड्स, जे आपण प्लेइंग कार्ड्स प्ले करतो की नाही, कार्ड्स पत्ते म्हणतो आपण मराठीत त्याला, त्यातून एक कोणता तरी पत्ता ड्रॉ करायचा. ओके, दॅट विल बी वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट. ओके, दॅट मीन्स यू कांट प्रेडिक्ट विच कार्ड विल कम आउट ऑफ दिस पॅक. ओके, त्या कार्ड पॅक मधून तुम्ही कोणतं कार्ड सिलेक्ट केलेले आहे हे तुम्ही प्रेडिक्ट नाही करू शकत, कॉन्फिडन्सली प्रेडिक्ट नाही करू शकत. ओके, सो दॅट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट. ओके, and now in this whole topic we are going to find the possibility of outcomes. Okay, required a possibility of outcomes we are going to find in this probability. Okay, so just moving towards the now definition. Okay, so now first definition, moving towards first basic definition, sample space. Okay, what is sample space? Sample space means what? All possible outcomes, all possible outcomes of an experiment of an experiment is called sample space. Is called sample space. Sample space means what? The all possible outcomes of an experiment is called as sample space. Okay, it is denoted by capital letter S. It is denoted by capital letter S. Okay, now second definition, event. आता याचे एक्झाम्पल जर आपण घेतले,
ठीक आहे. सॅम्पल स्पेसचे एक्झाम्पल बघूया. हाऊ कुड वी एक्सप्रेस द सॅम्पल स्पेस? ओके, इफ वी टॉस द कॉइन, ओके, if one coin is tossed, can you tell me what is the sample space of this experiment? Head Yes, and tail. H and T. Head. H stand for head, T stand for tail. ओके, याच्या व्यतिरिक्त अजून काय आउटकम येऊ शकतात का जर तुम्ही एक कॉइन टॉस केला तर? नो. ओके, सो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन experiment. Which experiment? If one coin is tossed. Okay, so S is equal to sample space is equal to HT. That means number of sample space म्हणजे number of samples space म्हणजे किती आउटकम्स आहेत? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2. Okay, so in this way we express the sample space. Sample space means all possible outcomes of an experiment. Okay, let's moving towards the second definition. Can you tell me one more example? If you throw the dice, rolling dice तुम्ही throw केला, if we throw dice, rolling dice, okay, can you tell me what is the sample space? One, 1 Dice to मध्ये 6. 2, 3, 4, 5, 6. येस, व्हेरी गुड. डायस मीन्स वन क्यूब आहे तो. आपण प्ले जो क्यूब आपण प्ले करतो, कशामध्ये यूज करतो? कोणत्या प्ले मध्ये यूज करतो? तो कोणत्या गेम्स मध्ये यूज करतो? Snakes and ladder. Ludo. Yes, Ludo. Okay, so in that game we are using one cube. Okay, and all sides of that cubes are uh, कशाने मेन्शन केलेले आहेत? एका डॉटने मेन्शन केलेले आहेत. एक प्रत्येक साइड वरती डॉट्स असतात. ओके, सो डॉट्स किती असतात? 1 to 6. ओके, सो व्हॉट इज द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस थ्रोइंग ऑफ डायस? 1 डॉट येऊ शकतो, 2 डॉट येऊ शकतो, 3 डॉट येऊ शकतात. इन दिस वे द टोटल पॉसिबल आउटकम इज 1 to 6. ओके, सो व्हॉट इज n of s here? N of s is equal to 6. Okay, if we throw one dice, okay, आपण एकच डायस थ्रो केलेला आहे तर पॉसिबल आउटकम्स किती आहेत? 6 आहेत. ओके, नाउ टेल मी इफ यू आर थ्रोइंग 2 डायस, सो व्हॉट इज द पॉसिबल आउटकम्स? 2 डायस आपण थ्रोन केले, ठीक आहे, 2 डायस आपण रोल थ्रो केले, व्हॉट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स? 36. Hmm? Yes. 36. 36. येस, व्हेरी गुड. आता इथे बघा, जर तुम्ही त्या डायसची प्रत्येक पॉसिबिलिटी आपण विचारात घेतली तर सॅम्पल स्पेस कशी येऊ शकते बघा. इफ वी थ्रो 2 डायस, ठीक आहे, सो सी द सॅम्पल स्पेस, लुक ॲट हिअर. पहिला आउटकम काय येऊ शकतो? फर्स्ट डायस वरती 1 नंबर येऊ शकतो, सेकंड डायस वरती 1 येऊ शकतो. सगळे पॉसिबल आउटकम्स लिहितोय आपण, ठीक आहे. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स. कॅन यू टेल मी अनदर पॉसिबल आउटकम्स? फर्स्ट डायस वरती 1 येऊ 1, शकतो, 2. 2. व्हेरी गुड. सेकंड डायस वरती 2 पण येऊ शकतोय. सिमिलरली 1, 3, सिमिलरली 1, 4, सिमिलरली 1, 5. सेकंड डायस वरती 5 नंबर पण येऊ शकतो. नेक्स्ट 1, 6, 1, 7 येणार का? हॅलो, नाही. इफ इट इज No. 1, 7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यूबचे साइड 6 आहेत आणि प्रत्येक साइड वरती 1 to 6 असे डॉट्स असतात. ओके, सो पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. हे काय झाले? फक्त
इफ एका फर्स्ट डायस वरती 1 असेल तर सेकंड डायस वरती 1 to 6 number will come. Okay, on the second dice 1 to 6 number will come, and in the first dice only one dot will come. Okay, second possibility, on the second dice 2 पण येऊ शकतो dot. Okay, in the first dice 2 dot येऊ शकतो. Okay, in this way second dice वरती 1 येऊ शकतो. फर्स्ट डायस वरती 2 असेल तर सेकंड डायस वरती 2 येऊ शकतो. ओके, इन दिस वे 2 6. ओके, सांगा नेक्स्ट रो काय येणार आहे पॉसिबल आउटकम्सचा? 3 1, 3 2, 3. Very good. 3 2. In this way 3 up 6. to 3 6. 3 6. In this way, tell me last row of the possible outcomes. 6 1, Very good. 6 2. 6 2, up to In 6 this 6. way 6 6. Okay, so these are the possible outcomes for 2 dice. Okay, so what is the number of sample space? Total किती outcomes आहेत सांगा हे? 36. 36. 36. Okay, so here total number of outcome is 36 if we throw one dice. Okay, if we throw one. Okay, now this in this way we can find the sample space of an each experiment. different kinds of experiments आहेत. ओके, कोणत्या टाइपचे एक्सपेरिमेंट्स आपण बघणार आहोत? लेट अस मूव टुवर्ड्स द look at here. In this probability topic, we are facing the examples based on the random experiment. The random experiments based on which kind of random experiment? Dice, balls, playing cards and coin. ओके, हे 4 टाइप्सचे रॅन्डम एक्सपेरिमेंट्स असणार आहेत आणि आपण या टाइप्सचे प्रॉब्लेम फेस करणार आहोत प्रोबॅबिलिटी मध्ये. ओके, सो in this way we have seen the definition of sample space. That means how to find the sample space of an experiment. Okay, this is the one of the basic definition that we required while solving the examples. Okay, now second definition, event. Okay, what is event? Okay, event is nothing but any subset of an sample space is called as event. Any subset of an sample space, any subset of sample space is called an event. Okay, it is denoted by, event is denoted by E. Okay, and number of events, number of elements in set E is denoted by n of E. Okay, and here E is subset of S. Okay, E is subset of S. Sample space हम definitely a bigger set, because sample space is nothing but the all possible outcomeचा सेट म्हणजे काय आहे? सॅम्पल स्पेस आहे. आणि त्यातला एक इव्हेंट घेतोय आपण, त्यातला एक सेट त्यातला एक सिच्युएशन कन्सिडर केली आणि त्याला आपण ई नाव दिलंय, इव्हेंट म्हटलं त्याला. तर ई काय झाला? त्या सॅम्पल स्पेसचा सबसेट झाला. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल, इफ वी थ्रो वन कॉइन. ओके, इफ वी थ्रो one coin, we know that sample space is HT, number of sample space, number of elements in the sample space is 2. Okay, and suppose if we have consider a set E.
सेट ई जर आपण हा घेतला, इव्हेंट सेट ही कोणता घेतला, गेटिंग हेड, getting head. Okay, which event I want? I want only head outcome. Okay, so tell me what is the elements of e. E चे एलिमेंट्स काय असणार आहेत मग, जिथं हेड येते तेच ते ई चे एलिमेंट्स असणार आहे. ओके, सो only h will come here. Okay, so what is number of element e, number of event, number of elements in set e, 1. Okay, so in this way we are going to find an 1. event for well, 1, very good. Okay, and now sample space and event, these two basic definitions are very important in the definition of probability. Okay, now we move towards the definition of probability. Okay, so probability of occurrence of an event. Okay, आता तो इव्हेंट, इव्हेंट म्हणजे एक आउटकम आहे आणि ती आउटकम मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे ते डेफिनेशन आपण बघणार आहोत. सो लेट S be a sample space, let S be a sample space and E be an event. Okay, E हा एक इव्हेंट आहे, सॅम्पल स्पेसचा एक सबसेट आहे. ओके, देन probability of getting of occurrence of an event, the event मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी आपण डिफाइन कशी करतो, P of E. ओके, P of E is equal to the definition of probability. Now look here, N of E divided by N of S. What is N of E? Yes, number of पॉसिबल आउटकम्स किंवा फेवरेबल आउटकम्स म्हणू शकतो त्याला. फेवरेबल म्हणजे काय, आपल्याला त्यातलं कोणता नेमका आउटकम्स पाहिजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स. इव्हेंट म्हणजे काय की आपल्याला कोणता आउटकम पाहिजे त्याला आपण इव्हेंट म्हणतो. ओके, फेवरेबल आउटकम डिवायडेड बाय N of S means what? सॅम्पल स्पेस आहे. सॅम्पल स्पेसला आपण काय म्हणतो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, and that is nothing but definition of probability. Okay, that is the definition of probability. What is the definition of probability? Probability of occurrence of an event, that is nothing but number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay, आता मला सांगा, I will question you one, you have to answer me that question. Okay, if I throw one coin, okay, so tell me what is the probability of getting head. आता मी कशाची प्रोबॅबिलिटी विचारली तुम्हाला, probability of getting head. Tell me what is the number of favorable outcomes. 1. 1. ओके, आपण किती कॉइन थ्रो केले, एक कॉइन आपण टॉस केलेला आहे. ठीक आहे, सो मला हेड पाहिजे. ओके, मला हेड पाहिजे. सो व्हॉट इज द फेवरेबल आउटकम, मग हेड मिळण्याचे आउटकम्स किती असणार आहेत, ओनली 1. 1. Because yes, very good. One coin is tossed. If we tossed one coin, then number of sample space is 2. कोणते 2 सॅम्पल स्पेस आहेत, सगळे पॉसिबल आउटकम्स कोणते आहेत, एक तर हेड मिळेल किंवा टेल मिळेल. ओके, बट ई इज द इव्हेंट विच शो हेड ओनली. आपल्याला काय पाहिजे, हेड. मग इव्हेंट आपला काय आहे, गेटिंग हेड. गेटिंग हेड. ओके, सो व्हॉट इज द पॉसिबल किंवा व्हॉट इज द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड, ओनली एच. That is nothing but 1. Okay, so N of E, can you tell me what is N of E favorable outcome? 1 divided by total number of outcomes.
Yes. 2. 2. Very good. So probability of getting head is 1 by 2 when if we toss one coin. If we toss one coin. Similarly, probability of getting two head, probability of getting tail. टेलची प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे in this way? 1 Favorable by outcome? 2. Very good. Same. 1 by 2, 1 by 2. Because if you can see the sample space, only two outcomes, H and T. That's why the probability of getting head and tail is same if we are tossing one coin. Okay. Now tell me, if you are tossing two coins, आपण जर two coin toss केले, two coins. So can you tell me sample space? What is sample space? Sample space is very important. All possible outcomes. सांगा sample space काय काय येणार आहे? H H H Very good. T Very good. T H Yes. T T. T T. एवढेच आहेत ना, याच्या पुढे नसणार आहेत. Okay. Amongst that, there is no possible outcomes. Okay. Only these are 4 possible outcomes. Okay. Okay. So n of s is 4. N of s is 4. Okay. Now, if I ask one question, find what is the probability of getting one head. Okay. What is the probability of getting one head? Can you tell me? One head 3 पाहिजे by आपल्याला. 4. 3. 3 by Favorable 4. outcome? No, 3 will 3, not come. only No? 3. 1 by 4. What 1 is by my 2 ma'am. question? Is the probability of getting one head. Okay. एक हेड 2, मिळण्याची 2. probability. व्हेरी गुड. सो फेवरेबल आउटकम्स किती आहेत बघा ना. एक हेड कुठे कुठे आहेत, कोणत्या आउटकम मध्ये आहेत? TH अँड हिअर TH. TH डिफरंट आहे. इथे TH मध्ये इन दिस आउटकम फर्स्ट कॉइन वरती टी आहे, टेल आहे. सेकंड कॉइन वरती हेड आहे. आणि हे थर्ड पॉसिबल आउटकम मध्ये काय आहे? फर्स्ट कॉइन वरती सॉरी इथे HT पाहिजे. TH अँड HT. इथे बघा, थर्ड पॉसिबल आउटकम मध्ये हेड आहे फर्स्ट कॉइन वरती आणि सेकंड कॉइन वरती टेल आहे. ठीक आहे. आपल्याला काय पाहिजे? वन हेड मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची. सो फेवरेबल आउटकम्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. That means we can write this as n of e divided by n of s. Okay. So tell me, n of e favorable outcomes असे किती आहेत की जिथे वन हेड आहे? 2. Getting? Hello? Yes ma'am. Yes, ma'am. Ha. Ha. 2 divided by total number of outcomes. How many total number of outcomes? 4. That means what is the probability? 1 by 2. Okay. Now, understood all of you? Yes ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now, if I ask question like this, what is the probability of getting at least one head? At least one head विचारले आता मी. ठीक आहे. सो ऍटलिस्ट मीन्स व्हॉट? कमीत कमी. ओके. कमीत कमी म्हणलं की तिथे जास्तीत जास्तची पॉसिबिलिटी येते. ओके. मग कमीत कमी एक, तर जास्तीत जास्त किती हेड येऊ शकतात? 2. हा. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. किती कॉइन जास्तीत जास्त येऊ शकतात? टू हेड जास्तीत जास्त येऊ शकतात. का? तर आपण 2 कॉइन टॉस केलेले आहेत. ठीक आहे. वी हॅड टॉस्ड
2 coins, so most मॅक्झिमम 2 हेड विल कम. ओके, मग जिथे इथे बघा 2 वर्ड्स तुम्ही फेस करणार आहेत या टाइपच्या क्वेश्चन मध्ये. ऍटलिस्ट असेल तर आपण मिनिमम कडून मॅक्झिमम कडे जातो, आणि ऍटमोस्ट असेल तर आपण मॅक्झिमम कडून मिनिमम पॉसिबिलिटीचा विचार करतो. ठीक आहे, सो दीज 2 वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस टॉपिक. सो द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍटलिस्ट 1 हेड, कमीत कमी हेड, तर तिथे जास्तीत जास्त हेडचा विचार केला जातो. ठीक आहे, सो टेल मी द फेवरेबल आउटकम्स. इव्हेंट ई काय मिळणार आहे सांगा तुम्हाला. व्हॉट विल बी द इव्हेंट ई? बोला. कमीत कमी एक हेड. कोणते पॉसिबल आउटकम येऊ शकतात? सॅम्पल स्पेस बघा, कोणते फेवरेबल आउटकम असणार आहे? TH येणार आहे, HT येणार आहे, याच्यात 1 हेड आहे. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज द अनदर आउटकम विल कम इन दिस केस? H. व्हेरी गुड, HH. ओके, कमीत कमी एक हेड, जास्तीत जास्त 2 हेड. ओके, TT येणार नाही, कारण का TT या आउटकम मध्ये हेडच नाहीये. ओके, सो दॅट विल नॉट कम इन दिस इव्हेंट. ओके, हा इव्हेंट काय आपला? प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍटलिस्ट 1 हेड. ऍटलिस्ट म्हणलं की आपण मिनिमम कडून मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी कडे जातो. ठीक आहे, सो कमीत कमी एक, तर जास्तीत जास्त 2. ओके, सो मिनिमम कडून मॅक्झिमम पॉसिबल आपण विचार करतो. सो इव्हेंट ई इज TH, HT, HH. So what is n of E? What is n of E? 3. Okay, so tell me now probability of E. 3. Hmm? 3 by 4. Yes, 3 by 4. डेफिनेटली डिनॉमिनेटर तर सेम आहे. डेफिनेशन काय आपली प्रोबॅबिलिटीची? नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes. This is the definition of probability. So in this way, the probability of getting at least 1 head is 3 upon 4. Okay, so next, if I ask question like this, find the probability of getting, आता मी क्वेश्चन थोडा चेंज करते, ऍटलिस्टच्या ऐवजी ऍटमोस्ट लिहिते. What is the probability of getting at most 1 head? Okay, at most 1 head. Okay, so can you tell me what will be the what is the event E then? Event HT, TH, TT. very good. HT, TH, TT. ओके, कसं केलं आपण हे? ऍटमोस्ट म्हणजे काय? ऍटमोस्ट मीन्स मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी कडून आपण मिनिमम पॉसिबिलिटी कडे जातो. जास्तीत जास्त 1 हेड, तर कमीत कमी किती हेड असू शकतात या एक्सपेरिमेंट मध्ये? 0 हेड असू शकतात. जिथे हेड मिळणारच नाहीये ही एक पॉसिबिलिटी येऊ शकते. मग ते आउटकम काय? जिथे 0 हेड असतात, TT. येते का लक्षात सर्वांच्या? हॅलो, अंडरस्टूड? ऍटमोस्ट म्हणजे जास्तीत जास्त. ओके, सो इथे ऍटमोस्ट ज्यावेळेस वर्ड असेल त्यावेळेस आपण मॅक्झिमम पॉसिबल आउटकम कडून मिनिमम पॉसिबल आउटकम कडे जायचंय. ठीक आहे, सो ऍटमोस्ट 1 हेड असेल, तर जास्तीत जास्त 1 हेड असेल, तर कमीत कमी किती हेड असू शकतात एक्सपेरिमेंट मध्ये? 0 हेड येऊ शकतो ना. 0 हेड म्हणजे हेडच येऊ शकत नाही. जर तुम्ही कॉइन टॉस केला तर हेड येऊ शकत नाही, अशी एक पॉसिबल आउटकम मिळणार आहे. ठीक आहे, सो तो आउटकम इथे घेणार आपण. ठीक आहे, ऍटमोस्ट मध्ये. ओके, 1 हेड, 0 हेड. ओके, सो व्हॉट इज n ऑफ E? E, that means probability of getting at 3. most 1 head is 3 upon favorable outcomes divided by total number of outcomes. Understood all of you?
येस, समजलं सर्वांना? Yes, ma'am. Okay. So there is some important note. Probability of sample space is 1. That means total probability. If you are doing the addition of all probability, हे जेवढे सॅम्पल स्पेस आहे त्या प्रत्येक प्रोबॅबिलिटीची जर तुम्ही समेशन घेतली तर ती किती असणार आहे? 1 असणार आहे. ओके, दॅट मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ सॅम्पल स्पेस इज 1. ओके, सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कशाची प्रोबॅबिलिटी, तर सॅम्पल स्पेसच्या एखाद्या सबसेटची प्रोबॅबिलिटी फाइंड केली. फॉर एक्झाम्पल प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, हे काय झाली, एक सॅम्पल स्पेसच्या सबसेटची प्रोबॅबिलिटी आहे. ठीक आहे, दॅट मीन्स दॅट प्रोबॅबिलिटी इज डिनोटेड बाय P of E. Probability of event is always lies in between 0 to 1. Okay, which is always lies in between 0 to 1. Okay, so probability of E is always less than or equal to 1, greater than or equal to 0. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी नेहमी पॉझिटिव्ह असणार आहे अँड विच इज लेस दॅन और इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट फाय. प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाय. फाय मीन्स नथिंग. ओके, असा कोणताच इव्हेंट नाही की इव्हेंट नसणार. फाय मीन्स एम्प्टी, नो. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ दिस फाय इज 0. Okay, so these are the important notes. You can write down this in your notebook. Just write down, these are the very important definition. Write down definition of probability. You can write down example. If your page is over, then writing page is completed, then tell me. While solving the examples based on the probability, you must know this basic concept related with this probability. Over this page, झालं का लिहून हे? Finish writing. Write down next one. Write down this point also. At least means minimum to maximum outcomes. Moving towards minimum possible outcomes to maximum possible outcomes. And at most means maximum to minimum. We'll think about maximum to minimum outcomes.
Overwriting this page. Hello. No, ma'am. Okay, next page. I hope your writing is over. Is it? Yes, ma'am. Okay. So now, firstly, there are four. I already explained that there are four types of random experiment. Okay, that means in this whole topic we are going to see the problem of the type. First one, rolling. Coin वरती आपण पहिल्यांदा बघूया. First of all, we will examples on coin, tossing, fair coin. Okay. Second experiment is rolling and unbiased dice. Third one, drawing a card, drawing a card from a pack of well shuffled cards. This is third experiment, random experiment. And last one, picking up a ball, picking up a ball of certain color
of certain color from a bag containing containing balls of different colors, balls of different colors. Okay, so these are the four random experiment, and we are going to find event probability of particular event. Okay, that is asked in the question. Okay, balls of different color. ओके, सो या टाईपचे प्रॉब्लेम आपण आता फेस करणार आहोत प्रोबॅबिलिटी टॉपिक मध्ये. ठीक आहे, फर्स्ट वन टॉसिंग फेअर कॉइन. मग त्यातल्या एखादी कशाची तर प्रोबॅबिलिटी तुम्हाला विचारणार. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल फेस इन दिस प्रोबॅबिलिटी टॉपिक. देन रोलिंग ऑफ अन अनबायस्ड डायस. ओके, एक्सपेरिमेंट कोणता आहे? डायस तुम्ही थ्रोन केला तर what is the probability of getting six number, what is the probability of getting five number. In this way question will be asked. Then third one, drawing a card from pack of well shuffled cards. Okay, so tell me, in the game how many total cards are there? Total cards किती असतात गेम्स मध्ये? Yes, 52. very good. 52 cards असतात. Total cards किती असतात? 52. Okay, so there are four types of card. Which four types? Each type 13 cards are there. Okay, can you tell me this type? Spade, heart, club, and diamonds. These are the four types of cards. 13 cards included in this 52. Total 52 card मध्ये मराठीत काय म्हणतो आपण? स्पीक, किल्वर, लाईक दिस, चौकट, बदाम, लाईक दिस. ओके, आपण म्हणतो की नाही मराठीत, तसे हे फोर टाइप्सचे कार्ड्स आहेत. ठीक आहे, आणि हे एक वेल शफल्ड पॅक आहे. त्यातून आपण एक ड्रॉ करतोय कार्ड. ओके, मग ते ड्रॉ करतोय त्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला, कोणतं कार्ड, समजा आपल्याला एस पाहिजे. ओके, किंवा आपल्याला एक सॉरी स्पेड्स पाहिजे, किंवा आपल्याला एक हर्टचा जोकर, काय म्हणतो त्याला आपण, क्वीन पाहिजे, किंग पाहिजे. ठीक आहे, मग त्याची पॉसिबिलिटी काय आहे, त्याचे पॉसिबल इव्हेंट्स काय असणार आहेत, फेवरेबल प्रोबॅबिलिटी फाइंड करणार. त्याच्यासाठी हे तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट माहित पाहिजे. सो टोटल देर आर 52 कार्ड्स. देर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्ड्स included in this 52. 13 cards are spades, स्पीक म्हणतो त्याला, spades, clubs. Okay, then heart, and last one diamond. Okay, स्पीक, किल्वर, बदाम, चौकट असं म्हणतो की नाही, ते हे फोर टाइप्सचे कार्ड्स असणार आहेत. आणि हा एक एक्सपेरिमेंट असणार आहे. याच्यावरून आपल्याला एका इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची. ठीक आहे, मग ते क्वेश्चन वरती डिपेंड आहे की कोणता इव्हेंट, तुम्हाला कोणत्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी विचारले, दॅट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. ओके, हाऊ टू फाइंड दॅट प्रोबॅबिलिटी वी विल सी while facing the question based on this drawing a card. Okay, and what is the last type of random experiment? Picking a ball of a certain color from a bag containing ball of different colors. Okay, म्हणजे हा बॅगचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, सो एक बॅग असते, त्या बॅग मध्ये डिफरंट कलरचे बॉल्स असतात. ओके, मग तुम्ही ग्रीन कलरचा बॉल पिक करायची प्रोबॅबिलिटी काय, हे तुम्हाला अशा टाइपचे क्वेश्चन असतात. म्हणजे हे क्वेश्चन्स ऑन बॅग. ओके, याच्यामध्ये आपण कॉम्बिनेशनचा कॉन्सेप्ट यूज करतो. ओके, परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपण शिकलेलो आहोत, परमिटेशन कॉम्बिनेशन. ओके, सो वी विल यूज दिस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट इन द फोर्थ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट. ज्यावेळेस बॅगचे प्रॉब्लेम असतात त्यावेळेस आपण कॉम्बिनेशनचा कॉन्सेप्ट यूज करतो. ओके, सो नाव वन बाय वन वी विल सी द इच टाइप ऑफ प्रॉब्लेम. ओके, आपण पहिल्यांदा कॉइन वरती प्रॉब्लेम बघूया. ठीक आहे, सो राईट डाऊन प्रॉब्लेम्स ऑन कॉइन.
Simple problems are there. Problems on coin. Read number one problem. एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितलेलेच आहे सिंपल प्रॉब्लेम. थोडेसे डिफरंट प्रॉब्लेम घेऊया आपण. In a simultaneous throw of coin, if you want this random experiment type, you just write down for your understanding. हे 4 टाइपचे प्रॉब्लेम आपण आता फेस करणार आहोत प्रोबॅबिलिटी मध्ये. जस्ट राईट डाऊन. Okay, let's move towards the example. In a simultaneous throw of two coins, the probability of getting at least one head is, four options are given, A, B, C, D. Four options are given, 1/2, 1/3, 2/3, 3/4. Tell me the option, correct option. You can enter your answer in the chat box also. Okay, Akanksha Janvi replied. Okay. Option number D. Suhas also replied. Very good, Aditya. Imani, Pratiksha, very good. Okay. So your answer is 3/4. Okay. So let's check. आपण ऍटली आय थिंक हे सॉल्व्ह केलेले. सो टेल मी एक्सपेरिमेंट काय दिलंय बघायचं. काय त्यांनी एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे, कशावरती एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे, कॉइन वरती एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे. किती कॉइन वरती एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे, 2 कॉइन्स वरती एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे. ओके. इफ यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, टेल मी व्हॉट इज सॅम्पल स्पेस. 2 कॉइन्स असतील तर एच 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 टी HT TH टी TT. टी टी. व्हेरी गुड. ओके. म्हणजे आपण हे असं पण लिहू शकतो 2/2. 2 कॉइन्स टॉस केलेले आहेत. सो 2/2. दॅट मीन्स 4. n of s is equal to 4. ठीक आहे. फेवरेबल आउटकम्स. ई गेटिंग आउट. तुमचं इव्हेंट काय, गेटिंग ऍटलिस्ट वन हेड. ऍटलिस्ट वन हेड. कमीत कमी एक हेड. जास्तीत जास्त किती हेड येऊ शकतात, 2 हेड येऊ शकतात. सो व्हॉट इज द पॉसिबल आउटकम्स हिअर, सॉरी फेवरेबल आउटकम. HT, TH and HH. These are the favorable outcomes 3. ओके. कमीत कमी एक हेड, जास्तीत जास्त 2 हेड येऊ शकतात. सो ऍटलिस्ट असेल तर मी सांगितलेलं आधीच तुम्हाला
Whenever at least word is there, so he in this example we have to consider minimum to maximum outcomes. ओके. सो मिनिमम एक तर जास्तीत जास्त दोन, दोनच्या वर हेड येऊ शकत नाही. ठीक आहे. सो मिनिमम टू मॅक्झिमम पॉसिबल आपण पॉसिबिलिटी कन्सिडर करतो इथे. ठीक आहे. देअर फोर एन ऑफ ई किती आहे, नंबर इन इव्हेंट ई, number of elements in event is 3. So probability of getting at least one head is favorable outcome divided by total number of outcomes, that is 3 upon 4. Okay, so 3 upon 4 means option number D is correct. Okay, so now I will give you some question. You have to solve this question and enter your answer in the chat box. Okay, examples on coin. Can you see the question clearly? Hello? Question clearly दिसते सर्वांना? Yes, ma'am. Okay. Tell me here answer. Solve this question and tell me answer here. Example number 3. यातलाच हा सब क्वेश्चन आहे. याच्यातलाच हा सब क्वेश्चन आहे असं लक्षात घ्या. Number 1, find probability of getting at most two tail. Find the probability of getting at most two tails. Tell me here answer. ओके. सो याला क्वेश्चन नंबर 2 मधला 1 क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन नंबर 2 मधला सेकंड क्वेश्चन आहे. ओके, सॉल्व दिस टू क्वेश्चन, टेल मी द आन्सर in the chat box. Mention your answer in the chat box. Simultaneously share answer of both the question. दोन्ही क्वेश्चनचे आन्सर सायमल्टेनियसली चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. फर्स्ट वन ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे 1/2. व्हॉट इज द आन्सर ऑफ सेकंड वन? Find what is the probability of getting at most two tails. Sally replied, very good, 7/8. Okay. Janvi also replied. Okay. Remaining students, I want a reply from all of you.
मीनाक्षी पाटील, हाऊ वॉज युअर आन्सर? डी. डी कसं काय येते आन्सर? मॅम ते मी लिफ्ट झालते, मी क्वेश्चन पाहिला नाही. सेकंड क्वेश्चन मधला फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे, द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍटलिस्ट 2 हेड, त्याचा आन्सर आहे 1/2. 1/2 is answer is there. So you know that if 3 coins are tossed, what is the total number of outcomes? एट. Total number of outcomes. Sample space किती येणार आहे सांगा? सॅम्पल स्पेस 8. 2 raised to 3, हाऊ मच? 8 येणार डेफिनेटली. कोणते आउटकम्स असणार आहेत ते? एच एच एच, एच टी एच, ओके, टी एच एच, एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी. ओके, देन 2 वेळा हेड आले, आता 2 वेळा टेल येऊ शकतात. सो एच टी टी, टी एच टी, then TTH. Okay, next, what will be the another outcome? Sanga? 4, 5, 6, 7 आणि लास्ट आउटकम काय असणार आहे? TTT. TTT. These are the possible outcomes. So number of years is equal to 8. Okay, and now getting at least 2 head यायची possibility विचारली तुम्हाला, probability विचारली. Okay, so E is the event of getting at least 2 head. At least 2 head. Okay, at least 2 head म्हणजे जास्त कमीत कमी 2, तर जास्तीत जास्त 3 हेड येऊ शकतात. सो व्हॉट इज द इव्हेंट? ई याचा सेट हा कसा असणार आहे? इव्हेंट ही सेट कसा असणार आहे? 2 हेड कुठे आहेत बघा? 1 2 3 4. ओके, सो एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, H H T. Okay, so these are the favorable outcomes if you are tossing the 3 coin, and favorable outcome of getting at least 2 heads. कमीत कमी 2 heads, जास्तीत जास्त 3 heads येऊ शकतात. ठीक आहे, सो at least म्हणजे मिनिमम कडून मॅक्झिमम कडे जाणार. सो n of e is equal to 4. किती मिळाले तुम्हाला? 4 आउटकम्स. ठीक आहे, सो therefore probability of getting at least 2 is 4/8, 1/2. ऑप्शन नंबर. ठीक आहे, आता ऍटमोस्ट काय विचारले सेकंड क्वेश्चन मी तुम्हाला? व्हॉट इज माय सेकंड क्वेश्चन? ऍटमोस्ट Probability of getting at most 2 tails. ऍटमोस्ट 2 हेड. आता इव्हेंट कोणता असणार आहे आपल्याला? ऍटमोस्ट 2 टेल, नो? Yes. So tell me, the set of this event E, सेटचे एलिमेंट्स काय असणार आहेत सांगा? आउटकम्स कोणते असणार? ऍटमोस्ट जास्तीत जास्त 2 हेड टेल, तर कमीत कमी 0 टेल. सो विच आर द पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम? 2 टेल हा येऊ शकतो, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी 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 येऊ शकतो का? नाही. अजून कोणते येऊ शकतात? जास्तीत जास्त 2 नंतर 1 टेल असणार पण येऊ शकतो, पॉसिबल आउटकम. ओके, आणि 0 टेल असणार पॉसिबल आउटकम येऊ शकतो. ओके, सो मॅक्झिमम 2 टेल पाहिजे. मॅक्झिमम 2 मॅक्झिमम कडून मिनिमम कडे जातोय की नाही, मग मॅक्झिमम 2, तर मिनिमम 0 आणि मिनिमम 1 पण येऊ शकतो. सो एवढे इथे पॉसिबिलिटी कन्सिडर करतो. सो हे एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, एच टी टी. ठीक आहे,
then THT, then TTH. Okay, जास्तीत जास्त दोन. ओके, जास्तीत जास्त दोन टेल, त्याच्यापेक्षा कमी एक टेल आणि त्याच्यापेक्षा एकदम कमी झिरो टेल येऊ शकतात. हे पॉसिबिलिटी आपण इथे हे पॉसिबल आउटकम्स आपण काय करतो, विचारात घेतो ज्यावेळेस ॲटमोस्ट असेल त्यावेळेस. ठीक आहे, मग किती आहेत बघा फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो 7 आउटकम्स आर देअर. सो probability of getting at most two tail is equal to n of e divided by n of s. So probability of e is equal to 7 upon 8. Okay, what is your correct option? 7 upon 8. Okay, so this is the first type of problem we have seen on probability, that is problems on coin. Okay, and the remaining types of problem, that is rolling of an unbiased dice, drawing a card from pack of well shuffled cards. Okay, see remaining typeचे problem आपण next lecture ला घेऊया. ठीक आहे, so here we will stop. आपण इथे थांबूया. On next lecture we will see next type of problem. So before left the meeting, just enter your roll number in the chat box one more time. सगळ्यांनी रोल नंबर एंटर करा without any fault, otherwise you will be treated as absent. So roll number एंटर करा चॅट बॉक्स मध्ये.